Let's see illustration number 15. இது Gordon's growth modelல KE calculate பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. Gordon's growth modelல KE எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா KE is equal to dividend by the end of first year divided by price of the share at the 0th period. With that you have to add the G. Right. Mormon Limited is expected to earn 30 per share. So their expected EPS being 30 rupees. The company follows fixed payout ratio, அதாவது dividend. Earningsல 30% and 40% வந்து payout பண்றாங்க 12 rupees. Balance வந்து retain earnings 18. Otherwise 0.4 அப்படிங்கிறது payout ratioனா 0.6ங்கிறது retain earning ratio. Usual retain earning ratio நம்ம B ன்னு notation யூஸ் பண்ணுவோம். The market price per share is 200. இந்த illustrationல நமக்கு P0 தெரியும் 200 rupees. D1 12 rupees plus you have to add the G. Find out the cost of equity, existing equity if dividend tax is 15% is imposed. Dividend tax 15% is imposed. So இந்த dividend நம்ம கொடுக்கும்போது corporate dividend tax நம்ம கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு CDT or dividend distribution tax DDT அப்படினு சொல்லலாம், which is 15% னா இதுல 15% 1 rupee 80 paise போய்டும். அப்ப 16 rupees 2 paise only available, 0.2 will be available as retain earnings. Okay, இது ஒரு difference அவ்வளவுதான். Okay, now the G எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொன்னால் one of the model being BR, retention ratio into rate of return earned in this business, earned in the business. Okay, retention ratio அப்படின்னு சொன்னாக்க 60%. இருந்தாலும் கவர்மெண்ட்டுக்காக நீங்க DDT கொடுக்க வேண்டியதா போயிடுது, அது போயிடுச்சுன்னா வெறும் 16.2 தான் நமக்கு வருது. So actually the retention ratio being what you earn 30 rupees per share and what you retain is only 16.2. This is called B. This is called B. Okay, இப்படி கூட போடலாம், retain earnings divided by earnings per share. இது வந்து ஆறுங்கிறது ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், எவ்வளவு நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணா எவ்வளவு கிடைக்குது. 200 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணா ஓகே how much you will be getting? 30 rupees you are getting. For your 200 rupees of investment you will be getting 30 rupees. 15% னா 30 rupees உங்களுக்கு கிடைக்குது. அப்ப இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? Retain earnings per share divided by price per share. Per share basis the G. So price per share being 200 rupees and retain earnings in this ratio, in this case being 16.2. Now if you represent, then this will be 8.1%. So I have to add 8.1% with this. Then ultimate K here being 14 point, KE is equal to 14.1%. இது பேர் Gordon's growth model அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். Gordon's growth model இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா KE is equal to D1 bar P0 plus G. If everything is given is okay, if anything is missing, then it's your duty to find out those items. இந்த இடத்துல G கண்டுபிடிச்சோம். G in general BR, but in the case ல வந்து BR 60% தான். ஆனா கார்ப்பரேட் டிவிடெண்ட் டாக்ஸ் இருக்கறனால உண்மையிலேயே உங்களுக்கு 30 ரூபீஸ்க்கு ரீடைன் ஆகுறது only 16.2. ஓகே, so out of 30 rupees you are earning only 16.2. இது வந்து B. Return on investment for your 200 rupees of investment, how much you are getting? 15%, around 30 rupees. So B should be, you multiply these two, which is nothing but 16.2 divided by 200. That's how we can calculate this value. Is that clear?
So online. Come on, respond me. Ananda Kumari responded. இன்னொரு கேஸ்ல பி கேஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா dividend to the shareholders is reduced by the extent of dividend tax. dividend 12 ரூபாய் இது வந்து dividend tax less பண்ணிட்டு balance 10 rupees 80 பைசா மட்டும் கொடுத்தால் எப்படி இருக்கும்? அப்ப illustration வந்து எவ்வளவு வரும்? 10.8 is the dividend you are receiving for your 200 rupees investment. What about the G? G in this case being 16 rupees for 30 rupees of earnings, where 30 rupees is earned for 200 rupees of investment. Up 16 by 200, 8%. So you have to add 8% here. 8 over sorry, 18 rupees. EPS being 18 rupees. 18 rupees. Okay. Adavadhu, the dividend 12 rupees you pay, no, adhu 1.8 less பண்ணிட்டு 10.8 கொடுக்கிறோம். இன்னொன்று 12 அவன் கையில் கொடுத்துட்டு 1.8 ரீட்டைல் ஏர்னிங்ஸ் இருந்து கொடுக்குறோங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி ஆங்கிள். அப்போ உங்களுக்கு 9% will be the G. So if you calculate, then the ultimate value be 10.2 நினைக்கிறேன், right? 10.2. 12 minus 1.8, 10.2. So here also you will get the same answer, I think. Clear? அப்போ டிவிடெண்ட் வந்து எப்படி கொடுக்குறீங்க? கொடுக்க வேண்டிய 12 rupees கொடுத்துட்டு டிவிடெண்ட் டாக்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்க அமௌண்ட்ல இருந்து கொடுக்குற ஒரு ஆங்கிள், கொடுக்க வேண்டிய 12 டிவிடெண்ட் லெஸ் பண்ணிட்டு கையில கொடுக்கறது 10.2 கொடுக்கறது ஒரு ஆங்கிள். ரெண்டு ஆங்கிளையும் செம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணியாச்சு. ஆக்சுவலி இதுக்கு பிறகுதான் டிவிடெண்ட் growth அப்ரோச் அவன் யூஸ் பண்ணி இருக்கிறான். டிவிடெண்ட் growth அப்ரோச் சி இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இந்த சம் கொடுத்திருந்தால் நல்லா இருக்கும். Third model is dividend growth approach, Gordon's model. KE is equal to D1 bar P plus G. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா, full set. Okay. D1 bar P0, E1 bar P0. growth வரும்போது D1 bar P0 plus G is the formula. இந்த மாடல் தான் இப்ப நம்ம பார்த்தோம். G is equal to what? B into R, one of the method. R இன்னொரு ஃபார்முலா என்னது? டைம் லைஃப் மணியில் I கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா G யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னேன். So G is equal to nth root of nth root of 1 plus I to the power n minus 1 finally, minus 1. அதாவது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஃபியூச்சர் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பிரசன்ட் வேல்யூ இன்டு 1 plus I to the power n is the formula. இந்த n அரைவ் பண்ணணும், இந்த I அரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? 1 plus I to the power n is equal to, இது அந்த சைடில் போச்சுன்னா ஃபியூச்சர் வேல்யூ டிவைடட் பை P. So இந்த ஃபார்முலா இந்த மாதிரி மாறும். And then இந்த n other side போச்சுன்னா nth root ஆ மாறிடும், இந்த 1 other side போச்சுன்னா மைனஸ் ஆ மாறிடும். So future value by present value, take the nth root of this, minus 1 is the answer. இது rate of interestக்கும் இதே பொருந்தும் and growthக்கும் அதே பொருந்தும். So ரெண்டுமே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப Gordon's growth model குரிய ஃபார்முலா இங்க கொடுத்திருக்காங்க. Let's see here. I asked you to complete the past years videos, the concept videos பார்க்க சொல்லியிருந்தேன். பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த derivations அங்க டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன், பார்க்கலாம். Let's see now illustration number 16. XYZ company share is currently quoted in the market at rupees 20. Currently quoted na price of the share at 0 the period being 20. The company pays dividend 2 rupees per share and the investor expects a growth rate of 5 rupees per share per year.
You are required to calculate A, cost of equity capital of the company, and B, the market price per share if the anticipated growth rate is 7. Growth rate dividend is 7. P0 20, G 5% and D. D வந்து எப்ப கொடுக்குறான்? D0 D1 அது சொல்லல கரெக்டா. நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா என்னது? P0 is equal to KE is equal to D1 by P0 plus G. If this 2 being the D0 D1 இருந்துச்சுன்னா அப்படியே நீங்க எடுத்துக்கலாம். So சொல்லல நானே அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். 2 rupees should be D1 divided P0 இன்னைக்கு அதோட மதிப்பு 20 and your G being 5%. Then the ultimate value being 0.15. Otherwise 15%. இப்போ இதே இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல dividend growth rate 7 ஆக இருந்தால் R P0 என்னன்னு கால்குலேட் பண்ண சொல்றான். G வந்து 7%, D1 வந்து 2 rupees. இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம பிரைஸ் ஆஃப் தி ஷேர் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி? ஓகே, G அதர் சைடு போச்சுன்னா KE minus G is equal to D1 bar P0. I want to calculate P0, so P0 is equal to D1 bar KE minus G. Gordon's growth model இந்த மாதிரி notation மாத்தி போட்டுக்கலாம். அப்ப for calculation of P0, D1 being 2 rupees numerator, KE 15% just now we calculated. I have to assume that KE can be used here. G being 0.07. What is the ultimate value? 0.08. 2 by 0.02 எவ்வளவு? 8. Answer is 25 rupees. Price 20 பதிலா 25 போயிடும். Growth வந்து 5 ல இருந்து 7 மாறிச்சுனா price வந்து 20 ல இருந்து 25 மாறிடும். Clear? Next illustration number 17. Using dividend growth model, calculate cost of equity in the following cases. Equity share capital, shares of ₹10 is 2 lakhs. Earnings வந்து 60, current market price is 180. Okay, so you have to calculate KE here. So இதில் dividend discount model யூஸ் பண்ணோம். Dividend discount model அப்படின்னா present value of the cash flow stream. Present value of the cash flow stream. Right. So you have to calculate the KE. Now, cost of equity under Gordon's growth model is equal to
dividend by the end of first year divided by price at the 0th period plus G. Okay. Now what about the earnings in 2023? 11 rupees. Price of the share at the 0th period being 180. What about the G? G வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க. நமக்கு இந்த யூஷுவல் G கொடுத்துருவாங்க, கொடுக்கல இந்த இதுல. இப்போ G வந்து 7ல இருந்து 8 ஆயிருக்குன்னா 2021ல எவ்வளவு growth? 8 minus 1 is the growth from the base 7. 7ல இருந்து 8 ஆயிருக்குன்னா எவ்வளவு growth rate? 14.29%. இந்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா 8ல இருந்து 10 மாறி இருக்குன்னா 2 rupees growth from the base 8 னா what about the percentage of growth in 2022? 25%. And the last year முன்னாடி 10 இருந்துச்சு, இப்ப 11 ஆயிருக்குன்னா 1 rupee increase ஆயிருக்கு from the base 10 அப்படின்னா 10%. நமக்கு G வந்து கான்ஸ்டன்டா வேணும். அப்ப என்ன பண்ணலாம்? You can take the simple average of the 3. Total of these 3 எவ்வளவு வருது? 49.29%. Take the average of this one, simple average method, 22.54%. So here the G being 22 point, correct? எவ்வளவு வருது? 16.43. 16.43. Now here I am going to substitute with 16.43 or 0.1643. So the overall value being 0.2254 or 22.54%. 54%. வேற எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? G எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? nth root of future value by present value minus 1 is the formula. இத அப்படியே நீங்க போஸ்ட் பண்ணுங்க. 0 1 2 3. இங்க 7 இருக்கு, இங்க 8 இருக்கு, இங்க 10 இருக்கு, இங்க 11 இருக்கு. 7ல இருந்து 11 மாறி இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு நீங்க கணக்குல எடுக்கலாம். 7 being the P value, 11 being F value in over the 3 period. So third root of future value 11 by 7 minus 1. Of course you have to depend on scientific calculator. அதனால இதை யூஸ் பண்றது இல்ல. ஓகே, இருந்தாலும் நம்ம சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர் போட்டுக்கலாம் ஃபார் த அடிஷனல் லேர்னிங்காக. நான் போட்டு காமிக்கிறேன். ஸோ 11 by 7 to the power 1 by 3 போட்டுக்கலாம். to the power 1 by 3 minus 1 போட்டீங்கன்னா the value being 16.26. 16.26. இது one of the approaches. இன்னொரு அப்ரோச் இருக்கு. வருஷம் எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகுது? 7 becomes 8 அப்படின்னா 8 by 7. அதுக்கப்புறம் 8ல இருந்து 10 மாறுது, 10 by 8. அதுக்கப்புறம் 11 மாறுது, 11 by 10. 8 by 7 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 114 or 1.14. 1429. இது 1.25. இது 1.1. மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு மைனஸ் 1 போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் வரும். இது இன்னொரு அப்ரோச். பல அப்ரோச்சஸ் இருக்கு. ஓகே, இது ஸ்டாண்டர்ட் கால்குலேட்டர்ல போடலாம். இதுல வந்து என்ன பண்ணலாம்? இதெல்லாம் கேன்சல் ஆச்சுன்னா 11 by 7 அப்படிங்கிற டேட்டா போட்டுக்கலாம். 11 by 7 minus 1 0.57 over 3 years period. இது எத்தனை வருஷத்துல? 3 வருஷத்துக்கு. அப்ப வருஷத்துக்கு எவ்வளவு வரும்? சிம்பிள் ஆவரேஜ்னா டேட்டா பை 3 போட்டுக்கலாம். இது சிம்பிள் ஆவரேஜ். சிம்பிள் ஆவரேஜ் இல்லைன்னா நீங்க இந்த மெத்தட்ல கூட போட்டுக்கலாம். ஓகே, தேர்ட் ரூட் எடுக்கணும். ஓகே, யூ ஹேவ் டு டேக் த தேர்ட் ரூட். திஸ் இஸ் another approach. முடிஞ்ச வரைக்கும்
CMA bookல இதான் போடுவாங்க, சிம்பிள் ஆவரேஜ். அதே ஃபாலோ பண்ணிங்க, ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ புக்கில் வந்து சிம்பிள் ஆவரேஜை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. வி கோ வித் தட். ஸோ தேர் வில் பி ஸ்லைட் வேல்யூ டிஃபரன்சஸ். ஓகே, கிளியர். ஸோ illustration number 17 is over. ஸோ அடுத்தது அந்த ஃபார்முலா கூட அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்க. growth rate is nothing but d nth period divided by d 0th period nth root of this minus 1. இப்போ நான் சொன்னதான் nth root of future value by present value minus 1. இந்த ஃபார்முலா கூட யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. பட் anyway we have to depend on scientific calculator அப்படிங்கிறனால இது அப்ளை பண்ண மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரதில்லை. இன்னொரு growth rate calculationக்கான ஃபார்முலா BR. ஸோ 3 ஃபார்முலா இருக்கு BR. ஒன்று growth is equal to BR, another one is growth is equal to nth root of future value by present value minus 1, another one is year on year growth average எடுத்து போடுறது ஒன்று. அது weighted average எடுக்கலாம், simple average எடுத்துக்கலாம். ஸோ புக்கில் weighted average, simple average போட்டிருக்கிறாங்க. Bனா என்ன, Rனா என்ன? இந்த 15th sum இந்த கான்செப்டை நடத்திட்டு அந்த 15th illustration சால்வ் பண்ணியிருந்தா நல்லா இருக்கும். முன்னாடியே சம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. சரி, பரவாயில்ல, இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். Still we have two more models called realized yield approach. Realized yield approach அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது, டிஸ்கவுண்டிங் த கேஷ் ஃப்ளோஸ், அவ்வளோதான். டிஸ்கவுண்டிங் த கேஷ் ஃப்ளோஸ், ரைட். அது வரும்போது நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா CAPM மாடல் அப்ரோச் பண்ண போறோம். CAPM illustration number 18. CAPM 5 மாடல். டிவிடெண்ட் பேஸ் பண்ணி, ஏர்னிங்ஸ் பேஸ் பண்ணி ரெண்டாவது, டிவிடெண்டும் ஏர்னிங்ஸும் growthோட பேஸ் பண்ணி பார்க்கிறது மூணாவது மாடல். நாலாவது மாடல் ரியலைஸ்ட் yield is nothing but simply discounting the cash flows model. ஓகே, ரியலைஸ்ட் yield அது சம்மு பார்க்கல. இன்னொன்று CAPM மாடல், கேபிட்டல் அசெட்ஸ் பிரைசிங் மாடல். ஓகே, CAPM approach. Clear. Capital assets pricing model. Under this model, KE is equal to RF plus beta into RM minus RF. ஒவ்வொன்றும் என்னன்னு சொல்றேன். பேங்க்ல போட்டா என்னவோ அதுதான் RF, ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட். எந்த டென்ஷனும் இல்லாமல் நான் சம்பாதிக்கிறது பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட். நீங்க ஒரு ஸ்டாக்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்ன எதிர்பார்ப்பீங்க? பேங்க்ல போட்டது வருமா, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். அது தாண்டி வருமா, அடுத்த கொஸ்டின். ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்வெஸ்டிங் இன் த பேங்க், நோ ரிஸ்க், யூ வில் கெட் எ டீசன்ட் ரிட்டர்ன். இஃப் யூ ஆர் இன்வெஸ்டிங் இன் ஸ்டாக், அஃப்கோர்ஸ் தேர் இஸ் அ ரிஸ்க். அப்ப மார்க்கெட் என்ன கொடுக்கும் சார்? பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரெக்வயர்ட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆன் ரிஸ்க் ஃப்ரீ செக்யூரிட்டிஸ். பேங்க்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண 8%, இதுதான் வந்து பேங்க் ரிட்டர்ன். உங்களை மோட்டிவேட் பண்றது ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க? ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண 13% கிடைக்குன்றாங்க. ரிக்வயர்ட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆன் மார்க்கெட் போர்ட்ஃபோலியோ அப்படின்னு சொன்னாக்க யூ வில் பி கெட்டிங் 13% இஸ் நத்திங் பட் இந்த மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்ப RM வந்து 13%. ஓகே, ரிட்டர்ன் ஆன் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 13%. அது வந்து RF லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ இருக்குல்ல, இதுக்கு பேர் மார்க்கெட் ரிஸ்க் பிரீமியம். பேங்க்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாம ஏன் ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கன்னா, திஸ் ஒன் மோட்டிவேட்ஸ் டு இன்வெஸ்ட் தேர். அதாவது இது பேர் மார்க்கெட் ரிஸ்க் பிரீமியம். எக்ஸாம்ல என்ன கொடுக்குறான்னு பாருங்க. மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் கொடுக்குறானா, மார்க்கெட் ரிஸ்க் பிரீமியம் கொடுக்குறான்னு பாருங்க. மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் சொன்னால் அது RM, மார்க்கெட் ரிஸ்க் பிரீமியம் அது RM minus RF. So as you are getting around 5% extra, எவ்வளவு இருக்கு? 13 minus 8, 5% extra. This 5% motivates you to invest in the stock market, not being only invested in the FD. So நீங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல போறதுக்கு அது மோட்டிவேட் பண்ணுது, 5% எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கிறது. Is that clear? As you supposed to get 5% extra, you are investing in the stock market. ஆனா ஸ்டாக் மார்க்கெட் போர்ட்ஃபோலியோனா எல்லா ஷேர்லையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்கணும். அப்படி பாசிபிள் கிடையாது. நான் ஒரு ஷேர் 2 ஷேர்ல தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண இருப்பேன். ஸோ எல்லா ஷேரும் சேர்த்து ஒரு ரிஸ்க் இருக்கு. ஒரு 10% ஃபால் ஆச்சு அப்படி சொன்னாக்க, ஃபால் ஆச்சுன்னு சொன்னால் சில கம்பெனியோடைய மார்க்கெட் பிரைஸ் ஆல்சோ ஃபால்ஸ் பை 10%. இது மார்க்கெட் ஃபால்.
A's share price also falls by 10%. ஆனா B எடுத்துட்டீங்கன்னா இது 10% ஃபால் அப்படின்னா இது 5% தான் ஃபால் ஆகும். இன்னொரு ஷேர் இருக்கு, இது 10% மார்க்கெட்ல ஃபால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா சென்செக்ஸ் 10% டவுன், நிஃப்டி 10% டவுன் அப்படி சொன்னாக்க நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்க அந்த ஷேர் 20% டவுன் ஆகலாம். எவ்வளவு டவுன் ஆகலாம்? 20% டவுன் ஆகலாம். அதே தான் டவுன் ஆகலாம்னு அவசியம் இல்லை. நீங்க நினைச்சதை காட்டிலும் ஜாஸ்தி டவுன் ஆச்சுன்னா this will be called highly volatile with the market, sensitive. அது பீட்டான்னு சொல்லுவாங்க. relative movement of your particular share's price with respect to the market is called beta. If the beta is higher, then the fall will be reflecting to that extent of beta times of the market. அதாவது இது 2 times சொன்னால் மார்க்கெட் 10% 10 into 2 மல்டிப்ளை பண்ணா 20% டவுன் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். A வந்து பீட்டா 1, மார்க்கெட் 10% ஏயும் 10% டவுன் ஆகும். B வந்து 0.5 அர்த்தம், மார்க்கெட் 10% பீட்டா அதுல பாதி 5% தான் டவுன் ஆகும். அப்படின்னா இதுல மார்க்கெட்டே ஒரு ரிஸ்க், அதுல C மோஸ்ட் ரிஸ்கியர் ஒன், B ரிவர்ஸ் நடக்குது, ரிஸ்கே கிடையாது அந்த ஷேர்ல. அப்ப நான் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண 5 கிடைக்கும், அந்த 5ல Cல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா இன்னும் ஜாஸ்தி எதிர்பார்க்கறீங்க இல்லையா? So you have to multiply with the beta. Beta is nothing but relative risk of particular security, risk of particular security. Clear? ஒரு செக்யூரிட்டி கூடியது. ஸோ அப்ப ரிஸ்கியரா இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி டிமாண்ட் பண்ணுவீங்க. இந்த ஃபர்ம்ஸோட பீட்டா வந்து 1.6 சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்படின்னா இது வந்து மார்க்கெட்டை காட்டிலும் மார்க்கெட் 10% டவுன்னா இவன் 16% டவுன் ஆகும். மார்க்கெட் 10% அப்புன்னா இவன் 16% அப்புவான். ஸோ தட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ RF in this case being 8%, beta 1.6, RM வந்து 13%, 0.13, RF வந்து 0.08. Okay, then final value here being, if you multiply all these things, the final value in this case being 16%. This is called KE under CAPM approach, capital assets pricing model. Capital assets pricing model. Stay connected. Now, Power Grid Investment Trust. Okay. இதோட பீட்டா எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்ப்போம். 0.3. Due to the war, Iran war and all, stock market gets so volatile. Despite that, இதோட பிரைஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 90லயே இருக்கு. எல்லா ஷேருமே மினிமம் 10% டவுன், ஆனா இவன் மட்டும் அப்படியே நிற்கிறான்.
என்ன காரணம்? இவனுடைய பீட்டா 30%, 0.3. மார்க்கெட் 10% டவுன் சொன்னால் இவன் 3% தான் டவுன் ஆவான். 95 ரூபாய் இருந்துச்சு, 90 ரூபாய் வந்து நிற்கிறான். அதே சமயத்தில் சம் ஐடி ஸ்டாக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, லைக் இந்தியன் ஆயில். இந்தியன் ஆயில் இஸ் கரண்ட்லி கெட்டிங் அஃபெக்டட், ரைட்? அவன் தான் பார்ப்போம். இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க். எஸ், இவனுடைய பீட்டா எவ்வளோ இருக்கு? 0.91. Even some securities will have more than 2. Okay, high beta. கண்ணு அப்படின்னு ஓவர்டைல் இருக்கும். ஆயில் இந்தியா பார்ப்போம். ஆயில் இந்தியா .6. Okay, list down with the top beta companies in India. Adani Enterprises, JSW Steel கிட்டத்தட்ட 2.2 இருக்கு. JSW, let's check அது இருக்கான்னு பார்ப்போம். அதனால as an investor நீங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது இது யூஸ் ஆகுது. JSW Steel. Beta 1.4. So higher the beta, more the risk. So you will expect more return. இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த CAPM மாடல் டிராஃப்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. பேங்க்ல போட்டா என்ன வருமோ RF, அது எனக்கு வேணும். மார்க்கெட்ல கொஞ்சம் ரிஸ்க் இருக்கு, அதுக்கு கொஞ்சம் வேணும், அது பேர் RM மைனஸ் RF. அதுல எல்லா ஷேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண போறதுல ஏதாவது ஒரு ஷேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ற, அது இன்னும் ரிஸ்கியா இருக்கலாம், ரிஸ்க் கம்மியா இருக்கலாம், அது அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. தென் ஐ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை வித் பீட்டா. திஸ் கால் CAPM மாடல். ஸோ ஈக்விட்டி ஷேர் பொறுத்த வரைக்கும் டிவிடெண்ட் பேஸ் பண்ணி மாடல், ஏர்னிங்ஸ் பேஸ் பண்ணி மாடல், ஏர்னிங்ஸ் டிவிடெண்ட் வித் growth பேஸ் பண்ணி ஒரு மாடல், அண்ட் CAPM மாடல் இப்ப பார்த்தது. ரியலைஸ்ட் ஈல்டு மாடல் சம்மோட சேர்த்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ 5 மாடல் we have. Is that clear? Now let's move on to the 19th one. The beta coefficient of target limited is 1.4. The company has been maintaining 8% rate of growth, in the G, in dividends and earnings. The last dividend paid, upper last dividend na idu vandu D0. The return on government securities, appa idu vandu RF. Government securities na return on government securities அப்படிங்கிறது return on risk free rate of return. While the return on market portfolio 15%, அப்ப இது வந்து RM, the current market price being 36, price 0th period. What will be the equilibrium price per share of target limited? Equilibrium price. So you have to find out the price. மொத price கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? Gordon's growth மாடலுக்கு KE என்ன ஃபார்முலா? D1 bar P0 plus G O, where this formula can be rewritten this way: P0 is equal to D1 bar KE minus G. Price கேக்குறாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
K யூஸ் பண்ணோம்னா RM லாம் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, அப்ப எதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? KE is equal to RF plus beta into RM minus RF formula யூஸ் பண்ணிக்கலாம். RF in this case being 10%, beta 1.4, RM 15%, RF 1%. Now find out the KE. %. அப்ப KE கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் CAPM மாடல் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். பிரைஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் கார்டன்ஸ் growth மாடல் யூஸ் பண்ண போறேன், ஆர் டிவிடெண்ட் growth மாடல். சார் பிரைஸ் கொடுத்துட்டானே சார், கொடுத்துருக்கிறோம், இது ஓவர் பிரைஸ்டா அண்டர் பிரைஸ்டா, அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் இதை யூஸ் பண்றேன். டிவிடெண்ட் பை த எண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இயர் 4 rupees 0th பீரியட், முதலாண்டு முடிவில் அப்படின்னு சொன்னாக்க D0 plus 1 year உடைய growth நான் ஆட் பண்ணிக்கணும். Here the growth being எவ்வளவு இருக்கு growth 8%. So into 1.08, அதாவது இன்னைக்கு 4 ரூபாய் இருந்தால் ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு growth 4% சேர்ந்தா எவ்வளவு வருது? 8%. 0.32, 4.32. இதுதான் நான் என்ன சொல்றேன், D0 into 1 plus G னு போட்டுக்கலாம் சொல்லி இருக்கிறேன். KE just now we calculated, which is 0.17. Growth in this case being 0.08. Now what about the price here? 48. இதுதான் வந்து ஈக்குலிபிரியம் பிரைஸ், ரைட் பிரைஸ். கரண்டா மார்க்கெட்ல 36 rupees இருக்குன்னு அர்த்தம். The share is undervalued, you can invest in this share னு பேரு. Now 20. Calculate the cost of equity capital of Mormon Limited, whose risk-free rate of return equals to 10% RF. The firm's beta 1.75, the return on market portfolio RM 15. KE is equal to RF plus R beta into RM minus RF. So RF வந்து 0.1, beta 1.75, RM 0.15, RF வந்து 0.1. Then what's the final value? 18.75%. Is that clear? Okay. We'll move on to the next illustration, 21. If the risk-free rate of return and market rate of return of an investment is 14% and 18% respectively, இது RF, இது RM. Calculate the cost of equity if the beta is 1, beta is 2/3 and beta is 5/4. இது equal beta, இது less beta, இது high beta. Okay. So KE is equal to RF plus beta into RM minus RF.
A scenario RF வந்து 14%, beta வந்து 1, RM வந்து 0.18 minus RF வந்து 0.14. Okay, 18%. Actually இது 1 இருந்தால் எப்போதுமே RM is equal to KE இல்லையா? மார்க்கெட் இது சேம்னா அதே தானே, பீட்டானா சேம், மார்க்கெட் ரிஸ்க் இதே தான் வரும். பி 2/3 இருந்தா குறையும், மார்க்கெட்டுக்குள்ளே கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தா போதும்னு நினைக்கிறேன், ரிஸ்க் கம்மியானது. ஓகே, 0.14 plus 2/3 into 0.18 minus 0.14. What's the final value? 16.67%. C case 0.14 plus 5 by 4 into 0.18 minus 0.14. What's the final value? 19%. Is that clear? Illustration number 21. Next, illustration number 22. Clear? Online la irukravanga respond பண்ணுங்க. Make it faster. Twenty-two. From the following information in respect of your company, you are required to calculate the cost of equity using CAPM method. Okay. RF is 12%. Market price of the equity share at the year end, price of the share by the end of first year. Initial price of the investment in market equity company is 1200, P0. Beta risk factor 0.7. Expected dividend at the year end, D1. இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. CAPM approach னு சொல்லி இருக்காங்க. So இதுக்கான formula KE is equal to RF plus beta into RM minus RF. What is RF here? 12%, beta being 0.7. RM எவ்வளவு கொடுக்கல. Okay, and RF கொடுத்திருக்காங்க. So இப்போ RM எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஒரு டைம் வேல்யூ பண்ணி போடுங்க. 0, 1. இன்னைக்கு இந்த ஷேருடைய மதிப்பு 1200 ரூபாவா இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்ட்ல 1400 மாறிடும். அது இல்லாம இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருந்தால் 1 இயர்ல ஒரு 140 ரூபாய் கிடைக்கும். Then 1200 rupees is your investment over 1 year's period, you will get 1540. அப்படின்னா how much you are getting? 1540 minus 1200 is your return for your 1200 rupees of investment. Then what about the RM? Market என்ன எனக்கு கொடுக்குது? 28.33. Now I can substitute here 0.2833. Solve the equation to find out. இது வந்து market price of all the equity shares, not this particular equity shares. Now the ultimate value KE is equal to 23.43. We'll move on to the 23rd one. Cost of retained earnings, KR. இப்ப KR எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? KR
we have two assumptions. In general, KR is equivalent to KE. This is one of the assumption. Or KR is equivalent to KE into 1 minus flotation cost into 1 minus personal tax. Equity shareholders 100 ரூபாய் போட்டான், எவ்வளோப்பா எதிர்பார்க்குறேன்னு 10 ரூபா. 1 இயர் பிறகு நான் 10 ரூபா தரப்போறேன். தரும்போது என்ன சொல்றேன், வேணுமா இல்லை நான் ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டுமான்னு கேட்குறேன். ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க சார், ஹாப்பி, எனக்கு இப்போ தேவையில்லை அப்படின்றார். ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ண எவ்வளோ டிமாண்ட் பண்ணுறேன் சார், 100க்கு 10 ரூபாய்னா இந்த 10 ரூபா நீங்கள் ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா 1 ரூபா கொடுங்க அப்படிங்கிறது ஒன்று. என்ன ஈக்குவல் ஷேருக்கு அவன் டிமாண்ட் பண்ணா 10, அதுக்கு ஏர்ன் பண்ணதை நான் தராம ரீஇன்வெஸ்ட் பண்றேன்னா அதுக்கு எவ்வளவு டிமாண்ட் பண்ணுவோம், அதே 10% 1 ரூபி. அதனால KR is equal to KE. அந்த கம்பெனி என்ன சொல்றான்னா, இங்க பார், இந்த 10 ரூபா கொடுத்தா உனக்கு டாக்ஸ், பர்சனல் டாக்ஸ் 30% இருந்தா 3 ரூபா போயிடும். அது இல்லாம உங்க கையில 7 ரூபாய் தான் இருக்கும். வேற எங்கேயாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணாக்க அதுல புரோக்கரேஜ் அதுக்கு ஒரு 20 ரூபாய் 20 பைசா போயிடுச்சுன்னு சொன்னா 6.80 தான் உங்க கையில இருக்கும். அதுக்கு எவ்வளவு கேட்கறேன், 1 ரூபாய் கேட்கறியா, எவ்வளவு கேட்கறேன், 10% இதுக்கு 10% கிடைச்சா போதும் அப்படின்னா 62 பைசா தானே இப்ப கிடைக்கும். நான் என்ன சொல்றேன், இப்படி பண்றது பதிலா அந்த 62 பைசா நான் கொடுத்துறேன் இந்த 10 ரூபாய்க்கு அப்படின்னா நான் 6.8% எனக்கு உண்மையுமே காஸ்ட் ஆகும், உனக்கு நீ எதிர்பார்த்தது கிடைச்சிடும் அப்படிங்கிறது ஒன்று ஆங்கிள். அப்ப ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட் டாக்ஸ் ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி கால்குலேட் பண்றது KRல இம்ப்ரூவ்ட் வெர்ஷன். இந்த சம்ல பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ம்ஸ் KE ரிட்டர்ன் ஆன் அவைலபிள் டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இஸ் 10%. அப்ப இதுவே தான் 10%. The average tax rate of the shareholder, personal tax, company tax கிடையாது. நான் உங்களுக்கு 10 ரூபா கொடுத்தாலும் அது உங்களுக்கு taxable income பா டாக்ஸ் கொடுக்கணும், உங்களுடைய டாக்ஸ் 30% போயிடும். And expected to 2% brokerage cost also. What is the cost of retained earnings? இதோட improved version இதை பார்க்கணும். 0.1 be the KE and flotation cost 0.02 போயிடும். அப்ப 98% தான் உங்க கையில இருக்கும். அது இல்லாம கவர்மெண்ட்டுக்கு நீங்க 30% டாக்ஸ் கட்டிட்டீங்கன்னா உங்க கையில இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு 70 பைசா தான் இருக்கும் ஃபார் எவரி 1 ரூபி. அப்ப இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு வாட் இஸ் KR சொன்னால் the KR being 6.86%. இது மட்டும் தான் தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்கியூ பண்றாங்க. Two angles are there. Is that clear? Now 24. AKS Limited retains 10 lakhs out of its current earnings. The expected rate of return to the shareholders if they had invested the funds elsewhere is 10%. வேற எங்கேயாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் 10% அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க. அப்போ 10% வேற எங்கேயாவது இன்வெஸ்ட் பண்ண எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது ஜெனரல் KE. brokerage flotation cost இது that shareholders will have to pay while investing their dividends in alternative securities. And the shareholders come in 30% tax bracket அப்படின்னா personal tax. Calculate the cost of retained earnings சொல்லியிருக்கிறாங்க. So in this case KR is equal to KE into 1 minus flotation cost into 1 minus personal tax. So here 0.1 1 minus 0.098 sorry 0.02 into 1.1 minus 0.7. போன இல்லஸ்ட்ரேஷன் தான், ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்றது பிளான் பண்றாங்க. ஓகே, 10 lakhs டிவிடெண்டா கொடுத்திருந்தால் உங்களுக்கு இதுல எவ்வளவு போயிடும் டாக்ஸ், 3 லட்சம் ரூபாய் கையில இருந்து போயிடும். 3 லட்சம் ரூபாய் போயிடும் 10 lakhsக்கு.
அப்புறம் உங்க கையில 7 லட்சம் தான் இருக்கும். இதை வேற எங்கேயாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா புரோக்கரேஜ் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 2%. இதுக்கு 2% புரோக்கரேஜ் போட்டு 1400 ரூபாய் போயிடும். அப்போ உங்க கீழே இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு இருக்கும்? 6,16,000 போயிடுமா? 14,000 போயிடும். 6,86,000 இருக்குமா? ஓகே, 6,86,000. உங்களுடைய ரிட்டர்ன்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் எவ்வளோ? இதுக்கு 10% எதிர்பார்க்குறீங்க. 68,600 ரூபாய் எதிர்பார்க்குறீங்க. ஆக்சுவலாக நான் தரேன்னு சொன்னதை நான் எவ்வளோ ரீட்டைன் பண்ணியிருக்கிறேன்? 10 லட்சம் ரூபாய். அப்போ கம்பெனி இது தராமல் இருந்தால் இந்த 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டிமாண்ட் பண்ணுறானா இந்த நம்பர் மட்டும் கொடுத்தா போதும். அப்ப இந்த 10 லட்சத்துக்கு 68,600 ரூபாய் தான் டிமாண்ட் பண்றான்னு அர்த்தம். அப்படின்னா 6.86%. இப்படியும் போடலாம், இப்படியும் போடலாம். both the method will work. Is that clear? போன சம் அதே நம்பர் தான் இதுவும். இதை ரீ ஒர்க் அவுட் பண்ற இந்த மாடலுக்காக இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். கிளியர்? Now, இனிமேல் ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் என்ன அர்த்தம்? கேஇ, கேடி, கேபி, கேஆர் எல்லாம் சேர்த்து மொத்தமா கம்பெனிக்கு என்ன காஸ்ட் ஆகுது? அத இன்வெஸ்ட்மெண்ட் புக்ல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்றது ஒன் ஆஃப் தி அப்ரோச்சஸ். அல்லது மார்க்கெட்ல அதோட வேல்யூ என்னன்னு வச்சு கால்குலேட் பண்றது இன்னொரு அப்ரோச். Two values are there, two approaches are there. Book value approach as well as market value approach. Now, AK is limited has the following capital structure: equity share capital, reserves and surplus, 12% preference shares and 9% debentures. எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. The market price of equity share is 50. அப்படின்னா மார்க்கெட் பிரைஸ் வந்து 50 rupees பா. மார்க்கெட்ல ரீட்டைன் earnings தனியா ட்ரேட் ஆகாது. When you are following market value approach, any retained earnings is given, no, that will be part and parcel of equity shares only. 10 ரூபாய் ஷேர் 50 ரூபான்னு சொன்னால் வேல்யூ வந்து 50 லட்சம் ரூபாய் மார்க்கெட்ல இதோட வேல்யூ. ஈக்விட்டி ஷேருடைய மார்க்கெட் வேல்யூ 50 lakhs. It is expected that the company will pay next year dividend 5 rupees per share. அப்ப இது வந்து என்னது? D1. And share which will grow at 7% forever. D1 வந்து 5 rupees, G வந்து 7%. Assume 30% income tax rate. Okay, you are required to compute the weighted average cost of capital அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. KE எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? D1 bar P0 plus G. இதுல D1 வந்து 5 rupees. P0 today 50 rupees. Growth on the 7%. What is the value? 17%. அப்ப cost. இங்க வரது KE, இங்க வரது KP, இங்க வரது KD. KE வந்து 17%. KR இருக்குமானா மார்க்கெட் வேல்யூ அப்ரோச்ல KR இருக்காது. தனியா அதுக்குன்னு வேல்யூ கிடையாது. அந்த வேல்யூ இதுல சேர்ந்துருச்சு. This 50 includes book value as well as retained earnings worth. KP எவ்வளோ ஒன்றும் சொல்லலை அப்படின்னா 10 rupees ஷேருக்கு 12 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. 12 rupees. இதான் 12% தான் வந்து இந்த KP. And KD வரும்போது only after tax will be taken. So 9 into 1 minus T போடுங்க. 9 into 1 minus T. 9% into 1 minus 3. எவ்வளவு வருது? 6.3%. இதோட வேல்யூல அப்படியே தான் இருக்கும். Now this is what about the investments. This is what about the cost. Now you have to multiply these two. எவ்வளவு வருது?
50 lakhs க்கு 17% போட்டா எவ்வளவு வருது? Make it faster, make it faster. 60 here. 8 lakhs 50,000 here. Here. Overall investment being 70 lakhs. சொல்லுங்க 50 lakhs into 6.3. 94,500. What about the overall cost for our capital investment? $10 lakhs 4,500. So you have to pay 10 lakhs 4,500 rupees for your 70 lakhs of capital investment. Then what about the overall cost of capital? 14.35. 14.35. We have one more model. இதே வந்து weightage base பண்ணி calculate பண்ணிக்கலாம். 70 அப்படின்னா இது வந்து எவ்வளவு வருது? weightageல சொன்னா 50 lakhs, 5 lakhs, 15 lakhs. 10:1:3 ratio. 10:1:3 ratio. அப்படின்னா weight of equity, cost of equity, weight of debt, cost of debt, weight of preference share, cost of preference share is nothing but overall cost of capital, weighted average cost of capital கூட சொல்லலாம். ரெண்டு ஒன்று தான். Weight of equity 10/14, cost of equity 17%, 0.1417. Weight of debt 1/14, cost of weight of debt வந்து 3/14. Cost of debt is 0.063. Weight of preference shares 1/14, cost being 0.12. Get me this value first, this value separately. Is it 12.14? 0.1214, right? 1214. And 0.0135. Here 0.0086. மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 0.1435. அதாவது 0. Correct தானே? So final answer being 14.35%. இது ஃபார்முலா மாதிரி போடுவாங்க, இது அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி போடலாம். What about the overall cost for all the three types of investments, and on that how much we collected the investment? So cost divided by investment in the angle of போடலாம். So you have to calculate the KE, KD, KP, KR, everything separately. Based on all these things, you can calculate the overall cost of capital. ஒரு கம்பெனி எங்கேயாவது இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் இந்த நம்பராவது உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வரணும் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய இன்டென்ஷனாக இருக்கும். கிளியர்? J26. ASNL Limited has the following capital structure: equity, preference share, retained earnings, 14% debentures, term loan எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. The market price per share being 25. Okay. Hope now it is readable comfortably. The next expected dividend per share is 2. அதாவது D1, an expected growth rate 8%. So அப்ப KE எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? D1 bar P0 plus G. D1 வந்து 2 rupees,
Price of the share 25, growth 8%, 16%. Preference shares are redeemable after 2 years at par and currently quoted at 75 per share. Preference share. Now you have to calculate KP. Redeemable preference shares are preference dividend plus redeemable price minus net profits or issue price today divided by number of years supposed to go for redeeming divided by RP plus net profits by 2. Net profits. Preference dividend 12% in சொன்னால் 10,000 shares of rupees 10 lakhs. அப்ப ஒரு ஷேருடைய வேல்யூ 100 ரூபாவா இருக்கும். 100 ரூபாய் ஷேர். 12 rupees will be the dividend. 100 ரூபாய்க்கு 12% போட்டா 12 rupees dividend. Redeemable price வந்து par. Today the issue price, currently it is traded at 75. Redeemable at par in 7 years divided by 7. Whole divided by 100 plus 75 divided by 2. And this value being 17.8%. Okay, 17.8%. Debentures are redeemable after 6 years at par. Their current market quotation is 90 per share per debenture. The tax rate applicable to the firm is 50. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்? KD is equal to I into 1 minus T plus redeemable price minus net profits today divided by life whole divided by redeemable price plus net profits by 2. இந்த 1 minus T other side கூட போடலாம் தப்பில்ல. If there is any tax benefit for this value, then 1 minus T could be the other side. Interest எவ்வளோ? 14%. 14% அப்படின்னா 14 rupees. We assume 100 rupees debentures. Applicable tax rate being 50%, 1 minus 0.5. Redeemable price is par and currently it is traded at 90. Number of years supposed to go for redeeming being 6 whole divided by 100 plus 90 by 2. Then final value here being 9.13. 9.13. So cost. Okay. I am going to use the book value approach. Book value approach. Equity உடைய cost 16%. Preference share உடைய cost 17.8 நம்ம கீழே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறோம். Okay. One second. Now retained earnings க்கு என்ன வேல்யூ இருக்கும்? If nothing stated, KE is equal to KR. Debenture நம்ம calculate பண்ணி இருக்கிறோம் 9.13%. Term loanல ஒன்னும் சொல்லல அப்படின்னு சொன்னாங்க டேரக்டா 1 minus T போடுங்க. 7% will be taken. அவ்வளவுதான். Now you have to multiply these two. Multiply these two. எவ்வளவு வருது? 16 இதுல 1.78 here 19.2
6.39. Okay. 6.39 wrote off பண்ணிக்கலாம் 7. What is the total value? 50.37. And weighted average cost of capital being 50.37 for your 400 rupees of investment. The final value being 12.63%. வெயிட்டேஜ் போடணும்னு அவசியம் இல்லை, தேவையில்லாமல் வெயிட் போட்டு கண்டுபிடிச்சாலும் அந்த டைம் ஜாஸ்தி ஆகும். டேட்டா மட்டும் பண்ணி இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா டக்குன்னு முடிச்சிடும். இது புக் வேல்யூ அப்ரோச். சால்வ் யூசிங் மார்க்கெட் வேல்யூ அப்ரோச்னு கேட்டால் மார்க்கெட் வேல்யூ அப்ரோச். ஈக்விட்டி ஷேருடைய வேல்யூ 25 rupees. 10 ரூபா ஷேர் 25 ரூபாய்னா 2.5 பங்கு ஜாஸ்தி இருக்கு. So 10 lakh shares into 25, 250 will be the market value. Preference shares ஒன்னும் சொல்லல, market value எவ்வளவு சொல்லியிருக்கிறோம்? preference share 75 rupees. 10 into 75, 7,50,000 rupees. Retained earnings market value கிடையாது, எதுல சேர்ந்துருச்சு? ஈக்விட்டி ஷேர்ல சேர்ந்துருச்சு. டிபெஞ்சருக்கு market value 90. அப்ப 70 into 90 போட்டீங்கன்னா 63 lakhs. டேர்ம் லோன் மார்க்கெட் வேல்யூ எப்பவுமே அதுவா தான் இருக்கும். Is that okay? இது market value approach. Now multiply the market value and cost. 250 into 16%, 40. 7.5 into 10, 7.5 into 17.8, 1.335 dash 63 into 9.13, 5.19, 2, final 7. Is that okay? Road up பண்ணிக்கிறதா? Total value எவ்வளவு வருது? 4.08. What is the market value for this investment? 420.5. 420.5. Now 54.08 for 420.5 அப்படின்னு சொன்னாக்க what's the ultimate value? 12.86%. இது மார்க்கெட் வேல்யூ அப்ரோச், இது புக் வேல்யூ அப்ரோச். புக்ல என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா இந்த 250 ரெண்டா பிரிச்சு போட்டிருப்பாங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம். இதுக்கும் இதுக்கும் பிரிச்சு கொடுத்துருப்பாங்க. என்ன ரேஷியோல? இதே ரேஷியோல 100 120. அதர்வைஸ் 5:6 ரேஷியோல பிரிங்க. 250 5:6 ரேஷியோல பிரிங்க. 113.63 lakhs, இது 136.36 lakhs. இப்படி பிரிச்சு போட்டிருப்பாங்க. பிரிச்சு போட்டு 16ல மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரப்போகுது. அதனால நீங்க பிரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை மார்க்கெட் வேல்யூல. அதனால சார் வேற மாதிரி போட்டிருக்கானு நீங்க worry பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கிளியர்? This is called market value approach. Clear? Text me. $27. Now
capital structure and cost of capital of the company is given. ரெண்டுமே கொடுத்துட்டான். book value after tax, cost of capital எல்லாமே கொடுத்துட்டான். Equity share capital represent 10 rupees each. The current market value of each share is 80 and then the corporate tax rate is 40%. Compute the weighted average cost of capital of the company using both book value and market value approach. இது book value இருக்கு. book valueல போட்டு முடிங்க. என்ன பண்ணலாம்? Simply multiply these two. Come on, tell me. 200 is 16%, 32 rupees, 32 lakhs. Retained earnings also being the same 16, 32. Debenture after tax தான் இது. அதனால நீங்க அப்படியே calculate பண்ணிக்கலாம். Before tax and after tax கண்டுபிடிச்சிருக்கணும். The overall value being 92 and weighted average cost of capital book value approach is equal to 92 divided by 800. 11.5%. Market value la போடணும் அப்படின்னா 10 rupees share 80 rupees 8 times higher அப்ப 200 னா 1600 இருக்கும். இது market value. Market value retained earnings சரியா போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Right. And debenture being 400. Clear? அப்ப 1600 and 16 எவ்வளவு வருதுங்க? 256. இதுல கிடையாது. 400 into 7 28. அப்போ ஓவரால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 2000 rupees. அதுக்கு நம்ம எவ்வளவு தர வேண்டியதா இருக்கு? 284. So market value approach la 284 you are paying for 2000. 14.2%. Clear? How do you account for the difference, if any, in the average cost of capital under 1 above? இது ரெண்டுக்கு ஏன் difference வருதுன்னு கேட்கலாம். Reason and the value difference தான். Okay. Next, marginal cost of capital. Incremental borrowings என்ன காஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது பேர் marginal cost of capital. ஏற்கனவே நீங்க லோன் வாங்கி மீன்ஸ் கேபிட்டல் வச்சிருப்பீங்க. அடிஷனல் கேபிட்டலுக்கு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? அடிஷனல் கேபிட்டலுக்கு என்ன பண்ண போறீங்க? Okay. The following is the capital structure of ABC Limited on 31/12/2023. Okay, the market price of the company share is 110 and it is expected that the dividend 10 rupees per share would be declared for the year 23. The dividend growth rate is 6%. Then what about the KE? KE is equal to D0 into 1 plus G. D1 கொடுத்தால் அப்படியே எடுத்துக்கலாம். D1 இல்லைன்னா P0 ஓட growth சேர்த்துக்கணும். Divided by P0 plus G. இன்னைக்கு நம்ம 23ல இருக்கிறோம். 23ல இப்ப லேட்டஸ்டா கொடுத்தது 10 அப்படின்னு சொன்னா அது D0. 1 year பிறகு 6% growth இருந்தால் 10 rupees 60 paise கிடைக்கும். Price of the share today being 110 and growth being 0.06. Yes, find out the KE here.
18.6 புக்ல இந்த நம்பரை போட்டு வச்சிருக்கிறாங்க. 15.09 போட்டிருக்கிறாங்க. அப்படின்னா இத வந்து D1 மாத்திடுங்க. தப்பு, அது புக்ல தப்பு. D1 இருக்கும். ஸோ கால்குலேஷன் மொத்தமா மாறுங்கனால நான் அதை D1 அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். ரைட். Company is in 40% tax bracket, compute the weighted average cost of capital அப்படின்றாங்க. அப்ப டிபெஞ்சருக்கு எவ்வளவு வரும்? into 1 minus t எவ்வளவு வருதுங்க? இதோட ரேட் வந்து 15.017 வருதா? யா 17.43. 17 15 15.09 நினைக்கிறேன். ஓகே 15.09. ஓகே யா. ஸோ இதுக்கு வந்து 15.09. ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேருக்கு 10%. டிபெஞ்சருக்கு டாக்ஸ் ரேட் எவ்வளோ? 40%. 1 minus 0.4 60% of 12 எவ்வளோ வருது? 7.2%. இது காஸ்ட், இது வேல்யூ. ஓகே, காஸ்ட் அண்ட் வேல்யூ. multiply this one. First one எவ்வளவு வருது? 75,450, 20,000, 21,600, 1,17,050. So 1,17,050 1,17,050 for 10 lakhs rupees of investment. 11.7%. கரெக்டா? தப்பு இருக்கா? ஸோ மார்க்கெட் பிரைஸ் 110 இருக்குல்ல, அதனால வந்து 550 எடுத்திருக்கிறாங்க புக்ல. 100க்கு பதிலாக 110, ஒரு 10% எக்ஸ்ட்ரா. அப்படின்னா இது 5,50,000 இருக்கும். தென் திஸ் நம்பர் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். மார்க்கெட் பிரைஸ் அப்ரோச்ல போட்டிருக்கிறாங்க. மார்க்கெட் வேல்யூ அப்ரோச். நம்ம புக் வேல்யூ அப்ரோச்ல போட்டிருக்கோம். மார்க்கெட் வேல்யூ நோ இஷ்யூஸ் தேர். ஸோ 550 into 15.09 போட்டால் எவ்வளோ வருது? 82,990. இது 50 lakhs, 10 lakhs 50,000. ஓவரால் டோட்டல் 1,24,590 divided by 10 lakhs 50,000. ஓகே 12.4 அது அவ்வளோ வருதா? 10 lakhs 50,000. 1,24,000 fine. ஓகே, செக் பண்ணுங்க. ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் come and respond me. It's 11.86%. இது வந்து நார்மலா கால்குலேட் பண்ற மாதிரி பண்ணியாச்சு. மார்க்கெட் வேல்யூ அப்ரோச்ல போட்டிருக்காங்க. Assuming that in order to finance an expansion plan, the company intends to borrow a fund of 5 lakhs bearing 14% interest rate.
இப்போ என்ன பண்றாங்க, புதுசா ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ண போறாங்க. அந்த அடிஷனல் ஃபண்டுக்கு இதே காஸ்ட் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 14% வந்துருச்சு. ஸோ 5 lakhs. ஓகே, ஈக்விட்டி, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் அண்ட் டெட். டெட்டுக்கு வந்து 14% ரேட். அந்த 14% into 1 minus t போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? எவ்வளவு? 8.4% cost. And borrowings being how much? 5 lakhs. And what will be the company's revised weighted average cost of capital? This financing decision is expected to increase dividend from 10 to 12 per share. இதனால டிவிடெண்டும் என்ன ஆயிடுச்சு, 10ல இருந்து 12 மாறிடுது. அப்ப 10 இருக்கும்போது இந்த ரேட்ல 12 இருந்தா எவ்வளவு வருது? 12 இருந்தால் ஓகே, and the price decreases to 105. பிரைஸும் 110 இல்ல 105 குறைஞ்சிருக்கு. Then the value being 17.43%. However, the market price of the equity is expected to decline from 110 to 105 per share. இப்ப என்னவா மாறிடும்? ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வந்து 110க்கு பதிலா 105 மாறிடுச்சு. 5000 into 105 எவ்வளவு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இருக்கு? 5,25,000. ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ல எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. டிபென்ச்சர்ஸ் வந்து ஏற்கனவே 3 லட்சம் ரூபாய், இப்போ 5 lakhs இஷ்யூ பண்ணா 8 lakhs. ஆனா அது வேற ரேட், இது வேற ரேட், அதனால தனித்தனியா போட்டுக்கிறேன். 3 lakhs and 5 lakhs. 3 lakhs and 5 lakhs. இதுக்கான ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இது வேல்யூ, இது காஸ்ட் எவ்வளோ? 17.43%. இதுக்கு 10%, இதுக்கு 7.2%. The new debt will have 8.4%. Now value and the cost, if I multiply these two, எவ்வளவு வருது? 91,000. 508, and this will be 21,600. 8.4 கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 42,000 நினைக்கிறேன். And what about the total cost and what about the total value? 15,25,000 is the total value. 1,75,000. 108. Okay. 1,75,000, 108 divided by 15,25,000 in percentage. The weighted average cost of capital in this case being 11.482%. Is that okay? Then what about the incremental cost? Na போனதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் நீங்க ஆன்சரா கொடுக்கலாம். But there is no any excess. வெறுமனே இன்க்ரீஸுக்கு மட்டும் போடுற மாதிரி சம் இருக்கும். பட் அந்த மாதிரி போடாம கம்ப்ளீட்டா போட்டு வச்சிருக்காங்க. இந்த ரிவைஸ்டு கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு என்ன கிளியர்? Now, let's move on to the next illustration, one of the comprehensive illustrations. 29.
இந்த சம்ல பார்ட் பி பார்ட் 2 தனியா இருக்கு, அதை நம்ம தனியா பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். XYZ Limited has the following book value capital structure. So you are required to calculate weighted average cost of capital using the book value proportion, and next one is market value proportion. ரெண்டு மெத்தட்ல கேக்குறாங்க. Yes. The next expected dividend on equity share. அப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? KE. KE is equal to D1 bar P0 plus G. இந்த இடத்துல கரெக்டா கொடுத்திருக்காங்க. Next expected dividend அதான் D1. And there is a growth rate of 5%. 3.6. Growth rate 5%. Market price currently 30. Find out the KE here. 17%. Market price 30. அப்படின்னா வேல்யூ என்ன மாறிடும்? 90 crores மாறிடும். Preference stock is redeemable at par after 10 years are selling at 80 per share. KP is equal to preference dividend plus redeemable value minus net profits by redeemable period divided by redeemable value plus net profits by 2. Preference dividend being 100 10%, 10 rupees. Redeemable value at par na 100 rupees. Today it is only 80. Redeemable period being 10 years. Whole divided by 100 plus 80 by 2. Get me the overall value. 12 by 90. Euro? 13.33. 13.33%. Debentures. KD. Interest into 1 minus T. 1 minus T எங்க போடலாம்? Immediately after interest போடலாம், ஃபைனலா கூட போடலாம். So இங்கே போட்டுக்கிறேன். Plus redeemable value plus net profits by minus net profits divided by life, redeemable period, whole divided by redeemable value plus net profits by 2. Interest எவ்வளோ? 14% na 14 rupees will be your interest. T being 30%, 1 minus 0.3. Redeemable value being 100 minus today's issue price is 90. Redeemable period being 6 whole divided by 100 plus 80 by 2. And KD in this case being how much? 12.07. டேர்ம் லோனுக்கு நீங்க தனியா போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. just into 1 minus T. So K being 17%. Preference share க்கு 13.33%. Retail earnings க்கு KE is equal to KR. Debenture 12.07%. Term loan 10.5, 15 into 0.7, 10.5, 10.5. So book value approach na you have to multiply these two. சொல்லுங்க. இது value. Book value. So book value into cost of capital. First வந்து எவ்வளவு வருது? 5.1 here.
.267. 0.267 here. 6.8. 6.8. 2.412. 2.414. 2.625. 2.625. Total book value and cost for that. Total book value 117. Cost for that being 17.206 or 21. And weighted average cost of capital. WACC. Okay. Book value into cost divided by book value. You know? 14.7%. 14.7%. 14.7%. Now let me solve the same illustration under market value approach. Market value is 30, preference shares in the 80, and debentures market value 90. Now market value 30 into 30, 19. 10 ரூபாங்கிறது 30 ரூபா போகுதுன்னா 3 times. 100ங்கிறது 80 ரூபான்னா 80%. 2 crore பதில் எவ்வளவு வரும்? 1.8 crores. ரீட்டைல் earnings இருக்காது. ஏன்னா எதோட மெர்ஜ் பண்ணிட்டோம்? ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலோட மெர்ஜ் பண்ணிட்டோம். டிபென்ச்சர்ஸ் 90%, 18 crores. டேர்ம் லோன்ல எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது, 25 crores. Then what about the total market value? 134.60. எது? 1.6 ah? Okay, 1.6. This is 1.6. Okay. Clear? Now market value into cost. 90 into 17%. 15.3. 0.032. தப்பா இருக்கும் போல இருக்கே. 2 crores 0.13% போடும்போது எவ்வளவு வந்திருக்குன்னா 1.6 into 13.33. You have to multiply these two. 0.213 dash 18 into 12.07. 2.17. 2.625. Last change agar. Total amount payable to them. $20.30 or 31. 20.31 you have to pay for 134.6. Come on, tell me the overall cost. 15.089. Okay, 15.09%. So market value approach potachi, book value approach potachi. Clear? This is the second subdivision. Determine the weighted average marginal cost of capital, additional incremental cost of capital. If it rises 20 crores next year, the amount will be raised by equity and debt equal proportions. Debt or 10 kodi, equity or 10 kodi. And company expects to retain 3 crores earnings next year. Abdina, retained earnings on the 3 crores, fresh issue 7 crores, balance debt. அப்ப debt வரும்போது the debt capital raised by way of term loans will cost 15% for the first 5 crores, 16 for the next 5 crores.
15% loan 5 crores இன்னொரு 16% loan 5 crores நம்ம வாங்க வேண்டியதா இருக்கு. Additional issue of equity share capital will result net price per share being fixed at 25. Price per share being 25 குறைஞ்சிருது. ஓகே, முன்னாடி 30 rupees இருந்துச்சு இல்ல, புதுசா இஷ்யூ பண்ணும்போது ரேட் கம்மியா போகுது, மார்க்கெட்ல ஷேர் ஜாஸ்தி ட்ரேட் ஆச்சுன்னா பிரைஸ் குறையும். இதை வச்சு you have to find out the cost for the incremental investment. ஓகே, பார்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டே வரணும். பார்ட்டா கிளியர். Now what is a KE here? Dividend being 3.6 divided by new price is only 25. இப்ப நான் இந்த green கலர்ல எழுதுறது வந்து new priceக்காக, plus growth being 0.05. What about the KE for the new issue? 19.4%. Right. அப்ப 15% னா 1 minus t போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வரும்? 15% னா after this 9%, 16 na 9.6%. ஓகே, இப்போ நான் எவ்வளவு ரைஸ் பண்ணோம்? ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் மூலமா 7 crores, ரீட்டைன் earnings மூலமாக 3 crores, 15% டெட் மூலமாக 5 crores, 15% டெட் மூலமா டேர்ம் 16% டேர்ம் லோன் மூலமா இன்னொரு 5 crores நம்ம ரைஸ் பண்றோம். My requirement being 20 crores. Now what is the cost here? இது value, இது cost, incremental value. Equity share capital 19.4% நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம், new one. Retained earnings if nothing stated, both are same. இதுக்கு வரும்போது 9%, இதுக்கு வரும்போது 9.6%. What is the cost you are paying? Value into cost. Multiply and tell me. 1.358. 0.582. 0.582. 0.45. 0.45. 0.48. 0.48. Total 2.87. 2.887. And weighted average cost of capital for marginal cost, marginal finance, 2.87 you have to pay for 20 crores. 15? 14. Check this. இது டெட் கரெக்டா போட்டனா 60% போட்டா எவ்வளவு வருது 15 க்கு? 9%. ம் 10.9 sir. ஃபர்ஸ்ட் க்கா Cost இது 10.5. 10.5 வருதா? எவ்வளவு percentage? ஓ 70%. சரி 10.5. 70%. நம்ம 60% நினைச்சு போட்டேன். ஓகே. Then it is 10.5. அடுத்தது 11.2. ஓகே. T being 30%. So this will be 10.5. This will be 11.2. இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ சொல்லுங்க. 0.525, 0.56. Total value 30.25. 30.25 divided by 20. 3.2. Sorry, 3.25. Okay. 3.25 then? Okay, 3.25. 18.1. Yeah. 3.25 divided by 20.
The final answer being 15.125 will be the final answer. Is that clear? Varda? 3.25 தானே, இல்லை வேற ஏதாவது நம்பர் இருக்கும் பாருங்க, நான் சும்மா ரஃபா கால்குலேட் பண்ணி போட்டேன். $3.025. Yes. Okay, 3.025 இது டோட்டல். செக் பண்ணுங்க. ஓகே, 3.025. ஸோ இன்க்ரிமெண்டல் ஃபண்டிங்க்கு வந்து அதே காஸ்ட் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அது நியூ காஸ்ட் யூ ஹேவ் டு அப்ளை ஃபார் த ரிமைனிங். ஓகே, clear? Online students, come on. Solved cases are there. 4 solved cases. We try to finish up all those things. Solved case number 1. ஒண்ணுமே இல்லை, இதுல ஃபாஸ்டாகவே பார்த்துடலாம். சி, a financial consultant of Hypothetical Limited recommends that the firm should estimate its cost of equity capital by applying capital assets pricing model. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? KE is equal to RF plus beta into RM minus RF. So systematic risk being 1.4 beta. 182 days treasury bill currently yield 8%. அப்படின்னா RF. Expected yield on the market portfolio, market return 0.13. The ultimate answer being 15%. It's an easy sum. அதே மாதிரி இன்னொரு சம் இருக்கு. Risk free interest in the market 10% and beta is there. And currently, okay, determine cost of equity capital using the capital assets pricing model, assuming the expected return on the market 14% RM. So formula வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, 0.1 RF plus beta into RM minus RF. Beta வந்து 1.5, RM வந்து 0.14 minus 0.1. Then the final answer being 16%. Cross verify this. இதுவே பீட்டா 2 ஆச்சுன்னா, பீட்டா 2 ஆச்சுன்னா அது 1 பதில் 2 இருக்கும், அவ்வளவுதானே. ஓகே, 18%. பீட்டா ஃபால்ஸ் டு 1 ன்னா KE is equal to RM இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ 14 தான் இருக்கும். இருந்தாலும் ஃபார்முலாவில் ஃபீட் பண்ணுங்க, you'll get the same answer. Clear? Solved case number 3. Solved case number 3.
Now, Avan Electricals Limited wishes to determine the weighted average cost of capital for evaluating capital budgeting projects. You have been supplied with the following information to calculate the value of KO. Computer கண்டுபிடிக்கணும். Anticipated external financial information. 20 years 8% debentures of 2500 face value. Redeemable at 5% premium, sold at par, 2% flotation cost. Now, we'll calculate the KD. KD வந்துச்சுன்னா interest into 1 minus T plus redeemable price minus net profits by life of the issue, redeemable price plus net profits by 2. So 8%. Face value 2500 na 8% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 200 1 minus T 35%, 1 minus 0.35 plus redeemable price at 5% premium. So you add 5% with this 2625. Today issued at what rate? ஒன்னும் சொல்லல அப்படின்னா par value, but 2% flotation போயிடும். 2500 ல இருந்து 2% 50 ரூபாய் போயிடுமா? 2450 will be getting, divided by redeemable in 20 years, whole divided by redeemable price, net profits divided by 2. And what is the final value? Is it 5.47? Isn't it? And 10% preference shares, sale price 100 per share, 2% flotation cost. Redeemable இல்ல போல இருக்கு. Period of redemption பத்தி சொல்லல. அப்ப irredeemable. அப்ப KP is equal to preference divided by net profits. 10% னா 10% 10 ரூபாய். 100 ரூபாயில இருந்து 2% flotation போயிடுச்சு, நம்ம கைக்கு வந்து எவ்வளவு சேரும்? 98 தான் வந்து சேரும். இப்போ your KP being 10.1%. Equity shares 115 per share, flotation cost being 5 rupees per share. Equity share க்கு எனக்கு dividend எல்லாம் வேணும். And corporate tax, expected equity dividend growth rate is 5%. The expected dividend at the end of the current financial year is 11%. D is 0. Assume that the company is satisfied with its present capital structure. Okay. சரி, அப்ப KE எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? D1 bar P0 plus G. 11 அப்படிங்கிறது போன வருஷத்துடைய dividend. Usually you have to add 1 year's growth. Bookல the D1 தான் assume பண்ணி இருக்கிறாங்க. It's a error in the text. You always find out the D1 by adding the G. Price of the share, the 0th period 150, but flotation 5 ரூபாய் போயிடுச்சு, நம்ம கைக்கு எவ்வளவு வந்து சேரும்? 110 தான் வந்து சேரும். Growth being 5%, 0.05. Then ultimate value being 15%. Right. We have to find out the KO. So debenture K வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 5.47%. Preference share எவ்வளவு இருக்கு? 10.1%. Equity share 15 நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Retained earnings இல்லனா KE, KR both are same. இருந்தாலும் flotation cost இருந்தா அந்த flotation cost நம்ம adjust பண்ணிக்கலாம். KR. So KR is equal to
எனக்கு நான் 11 rupees கொடுக்கணும், ஆனால் 115 எனக்கு கிடைக்கும். ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட் நான் செலவு பண்ண வேண்டாம். ஷேர் இஷ்யூ பண்ணாதானே 5 ரூபாய் எனக்கு செலவு ஆகும் brokerage. நான் ஷேரை இஷ்யூ பண்ணல, இருக்கிற அமௌண்ட் நான் அப்படியே ரிட்டர்ன் பண்ண போறேன்னா 115 அப்படியே இருக்கும். ப்ளஸ் growth 0.05 போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 14.57, slightly lesser. Usual retained earnings வந்து equal to KE அல்லது less than KE by some extent. So here it is 14.57. So I am going to follow the book value approach. Book value approach. KO under book value approach. Nothing stated. So இது value, இது வந்து cost. Multiply these two. Cost and value. 9 lakhs into 5.47. 49,230. Here 45. 450. Here 1,80,000. Here 65,565. The overall cost I supposed to pay for the 39 lakhs. 39 lakhs இதை முடிச்சு இது ரிமூவ் பண்ணிருந்தேன். அப்போ 30 lakhs. 30 lakhs நான் எவ்வளோ தர வேண்டியதாக இருக்கு? 3,40,245 தர வேண்டியதாக இருக்கு. அப்போ overall cost of capital being 3,40,245 for my long term capital investment 30 lakhs other than current liabilities. So 11.34%. Clear? Now the solved case number 4. From the following information, determine the appropriate weighted cost of capital relevant for evaluating long-term investment projects. Okay, cost is given here. Cost of equity 0.18. After tax cost of long-term debt 0.08. After tax cost of short-term debt 0.09. சொல்லுங்கப்பா. Book value into cost, book value approach la you multiply these two. 90, 32,000, 9,000 நினைக்கிறேன். Am I right? Total amount you supposed to pay being 1,31,000. So weighted average cost of capital book value approach 1,31,000 you have to pay for 10 lakhs rupees of your investment. 13.1%. இதே market value approach போட்டா you multiply the K with the market value to get this value. 18 into 7.5 lakhs 1,35,000. 8 into 3 lakhs 75,000 30,000. 9 into 1 lakh 9,000. Then overall value being 1,74,000. Then then 1,74,000 divided by 12,25,000, 14.2%. Finally, long-term investment project we assume only sourced by long-term only. அப்படின்னு assume பண்ணோம்னா
இதை மட்டும் கணக்கில் எடுத்துக்கணும். அப்போ total being 11,25,000 is the long term source of fund. Cost for the long term source of fund being 1,65,000. ஃபர்தரா ரைஸ் பண்ணும்போது லாங் டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு லாங் டர்ம் சோர்ஸ் மட்டும் தான் ரைஸ் பண்றேன். அதுக்கு என்ன காஸ்ட்னா லாங் டர்ம் காஸ்ட் மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும். 1,65,000 divided by 11,25,000. In percentage, the final answer being 14.7%. In general, this will be more appropriate one. Clear? So with that, all the illustration in cost of capital